Если вы чувствуете, что у нас что-то пошло не так, если вы хотите лучшего будущего вашим детям, если вы любите Америку, делайте громче и слушайте «Время Ч». Добрый день, друзья. В городе Нью-Йорке 4 часа и 11 минут. Это программа «Время Ч», которая выходит по четвергам в 4 часа. Мой коллега Паша Лунегов предлагает еще одно название «Чистый четверг». Алек BROOK-KRASNY здесь. Меня зовут Миша Новахов. И я напомню, что эта программа выходит при поддержке моей избирательной кампании Michael for New York. Вы можете зайти на мой веб-сайт michael4ny.com и не стесняйтесь, друзья, делать donations. Это очень просто сделать. Можете от, я не знаю, хоть $10, хоть 20, хоть 2000. Вот сколько чувствуете себя комфортным, если хотите какой-то сделать вклад в мою избирательную кампанию, вообще вклад в нашу жизнь в нашем городе. Не стесняйтесь. Абсолютно не стесняйтесь этого делать. Здрасте, это Алек BROOK-KRASNY. Миша, привет всем в студии за ее пределами. Ну что, а сегодня мы пригласили к нам в гости человека, который нам разъяснит, что же такое консервативная партия. Поскольку мы получали от вас вопросы, что такое консервативная партия, мы не знаем, расскажите нам, объясните. Мы решили, вместо того, чтобы нам самим отдуваться, да, Алек, пусть отдувается член консервативной партии. Да, сейчас мы его представим, а я, друзья, хочу, чтобы вы, если у вас есть какие-то вопросы к консервативной партии, пожалуйста, задавайте. Наш телефон для смс-сообщений 347-201-0410, 347-201-0410. Давай какую-нибудь такую викторину сделаем. Вот кто наиболее точно ответит, что же такое американская консервативная партия, тому мы выдадим футболку с логотипом Freedom FM и такую фляжку с логотипом Freedom FM. Такой двойной будет у нас подарок. Миша, фляжка это здорово. Фляжка там же можно утаить какие-нибудь напитки. О хороших временах. Абсолютно. Итак, друзья, что же такое консервативная партия США? Кто наиболее точно сможет ответить на этот вопрос? 347-201-0410, 347-201-0410. А мы за этим вопросом обратимся к нашему сегодняшнему гостю. Он говорит только по-английски, поэтому мы будем переводить. У нас сегодня в гостях CHANG. CHANG, how are you? How are you doing? Good, very good. Thank you for visiting us. And you know why we called you here? Because many of our listeners were asking, what is conservative party? We do not know what is conservative party. Well, we're immigrants, so we came to this country. Not everybody knows, the history of the country because we were busy taking care of our families, making living in the new country. So it's a great question. What is conservative party, and what do you do in the conservative party of Brooklyn? Misha and I, hi Chang, how are you? Yes. Misha and I, we are nominants of Conservative Party. We're going to be representing Conservative Party in the elections on November 8th. Correct. So we have many listeners who just conservative by nature, but they just need some explanation, some idea what Conservative Party is. And maybe some will jump from Republican to Conservative Party. Exactly. Okay. Now, thank you, Michael, for inviting me to this radio show. Right, and Michael actually asked me to come on today, 3 weeks ago. Great idea. Unfortunately, within the 3 weeks, I did not have enough chance to learn enough Russian. It's okay. It's okay. Okay. So but we will be translating. So just we will be interrupting you from time to time just to translate. Yes. Чанг сказал, что, к сожалению, 3 недели назад я его пригласил. Это к счастью, не к сожалению. Но, к сожалению, у него не было за 3 недели времени, чтобы выучить русский язык. Okay. So basically, Conservative Party was formed in 1962. Right. Of course, back then, we have two major parties, Democrat and Republican, and until now, they still are major parties. Консервативная партия была создана в 1962 году. До того момента были основные партии, естественно, есть еще какие-то партии. Основные партии были республиканские и демократические, коими они остаются по сей день. Right. And thank you for our country's constitution, which is freedom of speech and freedom of assembly. So this is why, when we have a certain group of people back in 1962, they are more in line with a Republican Party, and they decided to form another political party, which is Conservative Party.
Ну и спасибо нашей демократии, нашей конституции, свободе выбора, свободе, я не знаю, как, значит, свобода ассамблеи. Это что означает? Свобода... Собрание, свобода... Собраний. Да, собраний. В общем, высказывание своего мнения, да. Значит, члены республиканской партии, определенная часть членов республиканской партии решили основать консервативную партию. Okay, so throughout all this year, right, we support, I would say most of our candidates under Conservative Party endorsement, they are Republican Party. But we do, if we find that on the other side, which is Democrat Party, their political agenda matches with our political agenda, we will endorse them. То есть консервативная партия выдвигает кандидатов, поддерживает кандидатов вот таких, как мы с Алеком от республиканской партии. Но даже если это кандидаты от демократической партии, если наши взгляды совпадают с их взглядами, мы тоже их поддерживаем. Если демократы консервативны. Если достаточно консервативны. Это вообще, так сказать, it's a rare animal these days, right? Conservative Democrats. But Correct. So, it happens. Yep. So basically, we are not talking about party line, Democrat or Republican. We are talking about good candidates that serve the people. То есть все равно, консерваторам абсолютно все равно, это республиканцы или это демократы, они поддерживают хороших кандидатов, которые, по их мнению, являются хорошими кандидатами, то есть те, у которых с ними совпадают взгляды политические. Консервативное мнение. Correct. So now this year, when we are talking about the upcoming election 2022, we have several assembly member seats, and we also have state senate as well as congressional seats, right? And there are several Russian-speaking candidates that represent different districts in Brooklyn, and these are the people that we call the right candidates, including, of course, Michael NOVAKHOV, right? And then ALEC BROOK-KRASNY. And also Dmitry Kugel. Like, these are the people, like, I'm sure, like, many of the listeners, they heard about their names. Чанг говорит о том, что мы в этом году поддержали русскоязычных кандидатов в члены Ассамблеи штата Нью-Йорк из русскоязычных районов, да, потому что это кажется вполне логичным и справедливым. Это моя скромная персона, это Алек BROOK-KRASNY и еще наш товарищ Дмитрий Кугель, который избирается в 47-м, правильно? 47-м дистрикте. Это Бенсонхерст и Мидвуд. Дмитрий Кугел, Бенсонхерст. So, Chang, do I understand you correctly that you choose the Russian-speaking candidates not only because you like the candidates, but because you think it's right for the Russian-speaking candidates to represent the Russian-speaking communities? Correct. So every year, before we do the petition, which is the party member to sign the petition form for our candidates, for each district, for each candidate, we went through a interview process. Candidates from both sides, they will come to us for interview, right? Democrats and Republicans. Republicans, and anyone that interested in maybe our independent candidate, right? Correct. So we went through the executive committee, which I'm one of the member, right, of the county, and after the interview, we will host a meeting that which candidate is better choice for the district. Итак, приходят на интервью кандидаты в консервативную партию, в отделение, в бруклинское, в частности, отделение консервативной партии. И мы с тобой через это прошли, мы даже встретились с тобой там в этот день, как раз проходили интервью. Executive committee по-русски что у нас будет? Ну, понятно. Ну, это совет директоров, как бы, да, наверное, вот что-то в этом роде. Верховный совет. Ну, пусть будет Верховный совет. Напоминает, конечно. Есть определенные воспоминания. Нас немножко помучили вопросами, чтобы узнать, что мы из себя представляем, да. Нутро. И меня, кстати, там тоже спросили: Майкл, а что ты знаешь о консервативной партии? Я говорю, да, честно говоря, немного. Я знаю, что очень похоже на республиканскую. Ну, немножко надо мной так посмотреть. Говорю, слушай, ну ты все-таки должен знать, раз мы тебя выдвигаем, ты все-таки что-то должен знать о консервативной партии. Я действительно стал узнавать, и меня это очень заинтересовало. И мне очень близки, на самом деле, ценности консервативной партии. Чанг, I'm talking about that you tortured me a little during the interview. Definitely. And you asked me, I think Fran asked me that, do you, Michael, know what are the values of Conservative Party? And I started talking about the values of the Republican Party, and she said, well, this is not the same thing. Conservative and Republican Party is not the same thing. So
I felt ashamed, and I started learning more about the Conservative Party. And I really like the values of the Conservative Party. So let's talk about those values. What are they? And I want to read something from our listeners, what they are thinking, what they're thinking about the Conservative. Because we asked them a question: what do you think Conservative Party is? So our listener writes to us: when people became dissatisfied with Republican Party, and certainly they're not Democrats, they came up with Conservative Party. That's one of the answers. Then we have an answer in Russian. Есть ли возможность подтасовки результатов голосования? Если да, то как избежать? Но это отдельный вопрос. Да, мы об этом обязательно поговорим. Это очень интересный и хороший вопрос. So, what are the values of the Conservative Party? Okay, the basic core of the value is we support the U.S. Constitution, right? And also in terms of public safety, we support the police, we support our military, and also in terms of the government responsibility, we believe in lower tax and small government control. Итак, основные ценности, да, и предложения консерваторов — это поддержка Конституции Соединенных Штатов, поддержка вооруженных сил. Каждого слова Конституции. Каждого слова Конституции. Это очень важно в наше время. Да, то есть, чтобы как бы не менять ее под, как это сделал там Путин, взял и поменял Конституцию, да, то есть не менять ее под нужды того или иного. Spirit of the Constitution, right? It's especially important. Because the worst thing you can do is change the Constitution because someone needs it to be changed, like Putin did a few years ago. He changed the Constitution because he wanted to rule more. You know, he wanted to add more years to his presidency. That is correct. And what he did, he just changed the Constitution, which is absolutely, it's crazy. This cannot happen. Значит, я продолжаю говорить о ценностях. Это поддержка полиции, это поддержка вооруженных сил Соединенных Штатов, это снижение налогов, и это, что очень важно, минимальный контроль государства в жизни людей и бизнеса. Насколько я правильно понимаю. И размер правительства. И размер правительства. А что такое размер правительства? Что ты имеешь в виду? Ну, понимаешь, чтобы не было в правительстве, ну, если сказать коротко, чтобы не было лишних людей, чтобы не был раздут штат правительственный, чтобы правительственные организации работали, основываясь на здравом смысле, а не желании кого-то политически connected people устроить на работу. Да? Я и на английском, и на... Помнишь, как мы с тобой встретились с обычным почтальоном, да, из Бериджа, по-моему, на как раз вечере республиканцев, и он нам рассказывал о том, как продвигают своих на почту, да, что я тяжело работаю, всю жизнь тяжело работал, и мне никто как бы за это особо спасибо не говорил, а продвигают по службе тех, с кем дружит начальник там почтового отделения, грубо говоря. Да, вот партия, эта партия, она все хочет, чтобы все было по чесноку. Скажем по-русски. So our listeners mostly came from the former USSR, a country which was totally controlled by the government. Even I think even like having sex was controlled by the government, right? Like in China, they control how many kids you can have in one family, right? That is correct. So you guys are totally opposite of it, right? So Conservative Party, I'm not saying you, we are totally opposite. So we want the minimum, to minimize the control of the government in people's lives, in business, and as Alec said, that you want to minimize the actual government, right? Correct. So the Conservative Party is thinks that we don't need such a huge government, such as, so many government workers, right? Correct. Now, there is a difference between freedom and liberal. Okay. Freedom means, the government will give us our freedom to do whatever we choose as long as it's within the law and order boundary. Within the Constitution. Correct. То есть свобода, государство должно дать людям свободу, которой мы можем пользоваться в рамках Конституции. В рамках законов и Конституции, в первую очередь. So, in terms of the more grassroots agenda,
we support family value. We believe in a family should have parents, and the parents will have their control of their kids on education and on their whatever they choose what to do. Мы Right? поддерживаем семью, семейные ценности, мы поддерживаем то, что родители должны иметь право воспитывать своих детей так, как они хотят, Так, как они считают так, как они нужным. считают Да. нужным, да, заниматься их образованием, отдавать их в те школы, которые они считают нужными и так далее, и так далее. Мгм. Right. The government must provide the family a safe environment to live, and also the strong and quality education system for the children. Ну а государство должно создавать безопасную жизнь для семьи, для людей и создавать хороший уровень образования. Да, и хорошие возможности для развития семьи Да, и да. так далее. Right. So if the parent feel one school is not good enough for their kids, the government should give the freedom to the parents to have them to send their kid to a better school. Well, Chang, this is our very basic values, and I'm sure if we would have a Democrat sitting here, he would say, yeah, we're voting for the same thing. We're running for the same thing. So what is the difference? What is the problem with the Democrats today? Okay, now the very basic problem that I'm seeing right now is the Democrat is promoting, and let's say, just take an example for education system. They are promoting a education environment that every kid, they are the same. They study or not, they should go to the same school, right? If some kid, they maybe some kid they are not smart enough. I mean, that's unfortunate, right? But if some But it kids happens, yeah. if some kid they are they choose to be lazy, but they still get rewarded. That is the problem. Я спросил... Everybody's equal, right? Everybody's equal, да. Напоминает. Напоминает, конечно, да. Я спросил Чанга о том, если бы сейчас сидел демократ здесь с нами рядом, он бы сказал, да я тоже за все, за это, я тоже за безопасность, за семьи, да, за все то же самое. Но что на самом деле происходит? На самом деле сегодня демократы считают, что дети все должны быть равны, независимо от того, они умные, ленивые, глупые и так далее. Да, к сожалению, люди разные, дети разные, семьи разные, поэтому мы и республиканцы, и консерваторы, мы против, что называется, уравняловки, да, которые нам надоели уже в Советском Союзе, мы от нее бежали, собственно. То есть против against the liberal values that goes really beyond any possible bar and becoming uncommon sense. Meaning, every kid is equal, and every kid has the same potential, then we don't need any tests and gifted and talented schools. And when we're talking about bail reform, for example, those criminals who would be coming out of the court with no bail, the liberals would assume that will change by themselves. They will become better people just by letting them live their life any way they want. Correct. So the And problem, that could end like paying people same salaries everywhere. exactly. This is Right. This is exactly what's happening in what we call the liberal society, right? That in the long run, I would foresee that our country is going to lose our competitiveness because we don't want any more competition. Sure. Yes. Итак, получается, что нам больше не нужна конкуренция, да, то есть не нужна конкуренция, не нужно соревнование, да, то есть получается, что наша страна просто проиграет в этом плане, да. And yet this country was built and became prosperous just based on the competition. Absolutely. Everywhere. In the Correct. business and education, in a private life, on the competition. That's the basic idea. America has been built and became the that's the basis of the common sense, basically. greatest country in the world. Correct. So in the past, I would say 2 or 3 decades, we are seeing the society is pretty much brainwashed by
our corrupted education system. Нам as кажется, well as the medium. что население было просто, как бы, скажем, одурили их, надурили, да, нашей, в общем-то, бюрократической и corrupted, это, господи, пытаюсь перевести. Corrupted, наверное, все понимают, Миша. Ну, это, Может быть, нам слушатели... коррупционные системы, да, но... Образование. Система образования, да. Chang, why do you think it's corrupted? Now, let's say if we have education system that the curriculum, that what curriculum means, what the school can teach to the students, they are not controlled by the teacher. They are controlled by a certain people in the school board. Okay. They dictate the Or certain people in a teachers' union. Correct. Or certain people in the teachers' union, of course. Я спросил продажный. Спасибо большое, Валентин. Продажный. Это правильное слово. Да, спасибо, Валь. Спросил Чанга, почему она продажная, потому что Чанг ответил, что потому что контролируется образование наших детей не учителями, да, там, не директором школы, а профсоюзом учителей и политически ангажированными чиновниками. Да, абсолютно. Да. Right. And also in the media, what we're seeing in the media, all the news, they are pretty much on one-sided news, right? Now, for example, if we just turn on 6 o'clock news, I would say that pretty much for the first 20 minutes, we are talking about people killing people. Oh yeah, right? Definitely. And instead of we talk about our political agenda, right, or economic issue, right? We are seeing based too on many, the common sense. Right, we are seeing too many of the tragedy in the news. So that inject fear, right, to people. Right. And then they will feel, okay, we need the government, but the government is not doing their job. That is the problem. It became, I'm sorry, I will just build on what you just said. It became a big problem during COVID. Correct. Because during COVID, government really became the ruling body of the society. It wasn't like that in the United States prior to COVID. The influence of the government was probably, I don't know, if we're talking percentages, maybe 30-35%. And the rest of it was capital, Wall Street, etc., etc. During COVID, we came to the system, and government is supporting this idea that government can rule and can influence everything that we do in our life. Correct. And that's a dangerous thing and they were for America. They were spoiled by this unlimited power that they have. Да. Right. Миш, может, просто я сам себя переведу. Давай, очень конечно. Вообще, правительство занимало в Америке до ковида, мне кажется, не такое большое влияние имело на людей, может быть, в процентном отношении 30-35%. А все остальное — это капитал, это Уолл-стрит, это экономическая система, а не правительство. Во время ковида правительство, в общем, стало определяющей силой. Мы помним, да, это такое название тоже было в нашей жизни когда-то. Определяющей силой вообще в обществе. То есть правительство диктует нам, что мы должны делать. Да? То есть... И это, в общем, это привело к таким жутким перегибам, от которых сейчас просто очень тяжело избавиться. Если вы чувствуете, что у нас что-то пошло не так, если вы хотите лучшего будущего вашим детям, если вы любите Америку, делайте громче и слушайте «Время Ч». В эфире программа «Время Ч». У микрофона я, Миша Новахов. Это программа... оплачена моей избирательной кампанией Michael for New York. Я обязан об этом говорить по закону, да и я, собственно, не стесняюсь об этом говорить, потому что, законы таковы, что на своей собственной радиостанции я обязан платить за рекламу. Вот ролик, вы сейчас услышали мой новый ролик рекламный, в котором я призываю вас, друзья, регистрироваться. Я призываю вас регистрироваться до 14 октября, то есть если вы хотите проголосовать 8 ноября, вы должны быть зарегистрированы до 14 октября. Иначе
просто вас развернут обратно и скажут, у нас в списках вас нет. Вы должны быть зарегистрированным избирателем. И вы будете расстроены этим. Но это правда, это серьезно. Конечно. Я уже много лет занимаюсь этим и знаю, что люди приходят на избирательные участки, их имена не находят, и это их очень расстраивает, потому что они хотят отдать голос за того человека, который представляет их мнение, их интересы, их жизненную позицию. Так что до 14 октября, друзья, давайте. Будьте любезны, зайдите просто на vote.org, vote.org. Вы можете проверить, там, зарегистрированы ли вы уже. И зарегистрироваться это занимает ровно 2 минуты. Мы прямо засекали с Алеком. Да, это очень быстро, действительно. Да. Так что сделайте это, друзья, чтобы, как минимум, чтобы иметь право голоса, потому что, как я вот говорю в этом ролике, Алек мне открыл на это глаза, всего лишь 8 с небольшим процентов голосовали на мэрских выборах, за мэра. И это же получается, что эта кучка людей решает судьбу всего нашего огромного мегаполиса. Chang, we're talking about the very small percentage of people was voting in 2017 when Nicole Miliatakis was running against Mayor de Blasio. Correct. And if more people would come out, more people with common sense, we wouldn't have de Blasio for 4 years. Correct. Usually what happens is if we are talking about just the city election, which happen every 4 years or in the odd year, right? The turnout is very low, right? So last year, let's take one for example. Last year we have a mayoral race and also city council election. The turnout for the entire city is only 25%. Итак, в прошлом году у нас были выборы в горсовет и в мэрию, и всего лишь 25% нью-йоркцев пришли голосовать. Ну, уже лучше, чем 8, но тем не менее. Всего 25, и это произошло в то время, когда было очень много выборов в City Council, то есть много кандидатов, так сказать, поднимало народ всяческими путями, какие возможны, и мейлингс, и поэтому число процент возрос. Робоколс, да, и поэтому процесс, но он все равно недостаточный. Абсолютно. Все равно недостаточно. Now, so if more people come out and vote, right? Of course, the result it could be different, and we could live in a different environment. Maybe better, maybe worse. Nobody knows, but at least that would change. But the other thing is, Cheng, and this is we just, Misha and I, we obviously going door to door, talking to the people, meet and greet, etc. And we're just saying all the time that if more common sense people will come to the polls, then we would be able to elect more common sense people. Correct. This is the American democracy. That's the way you guys, you have an ammunition. Вы имеете амуницию, которая называется ваш голос. И вы, как люди, которые представляют, мы знаем с Мишей, что в нашей общине очень много людей, которые имеют здравый смысл. И в том числе и на опыте, который они прошли в Советском Союзе, имеют здравый смысл. И если эти люди, мы с вами, если мы выходим голосовать, люди здравого смысла, то тогда и побеждают кандидаты здравого смысла. Вы понимаете, независимо от их партийной принадлежности. Независимо, да, нет. Просто именно common sense. That's what on the ballot on November 8th. Correct. This year, correct? Yeah, Alec, you actually, you raised a very good point, right? If we have more people coming out, right, and we will have more common sense people to be elected, right? So that's why, in the recent, I would say months, when I doing a speech in the public, and people talk about the red wave, I said, okay, we are not talking about party. We are not talking about Democrat or Republican. We are talking about common sense, right? I would say majority of the people, we are talking about common sense here. We hope the majority of the people have common sense. Correct. I believe, and again, it's probably based on our own experience, that in immigrants communities, and you know exactly what we're talking about, Chang. In immigrants communities, people, they have a big experience living under different governments, and big experience living under one-party system, like people who came from the country, which actually was dissolved because of that one-party system. It was a result of it. Now we have many people around us. They call themselves progressives, but in fact they're regressives. Correct.
They trying to take us back to the USSR and provide us rather with regress than progress in the society. Correct. Chang, you think they really believe in it? They don't. I don't think. I think it's more like they are being fooled by the propaganda. Давайте мы попытаемся перевести все-таки, да, потому что не все понимают. Да. Ну, во-первых, да, Алек говорит о том, что мы люди, приехавшие из СССР, да, из стран, где всем управляла одна партия, да, мы-то знаем, что это такое, мы знаем. И вопрос Чангу был такой, что они называют себя прогрессистами, но на самом деле они нас толкают куда-то обратно. То есть это регрессия. Не прогресса, а регрессия на самом деле. Да. И вот что Чанг отвечает. Yeah, so, if allow me, to spend a few minutes talk about myself. Sure. Right. I mean, I'm a little fortunate, right, among Asian American communities that I was born and raised in Hong Kong. Right. Чанг родился в Гонконге и вырос, провел детство там, и, так сказать, он знает очень хорошо об азиатских Он говорит, общинах. что в этом смысле ему повезло. Ему повезло, да. Right. And my parents took me here back in the early 80s. Right. So, How old were you when you came to the US? 12. 12 лет. Чанг был 12 лет, когда он приехал в Америку. So, I have to make one decision, after, I grew up a little, right? Not enough to be an adult, but at least I have a choice. Do I want to become an American citizen? That is my first question. Because you were a Hong Kong citizen. Первый вопрос, который I can стоял... always go back to Hong Kong, right? Да, первый вопрос, который стоял перед Чангом: хочу ли я стать гражданином США или, так сказать, возвращаюсь на родину, да? So when I make the decision, of course my parents want me to stay here, right? So I myself also make the decision, okay, America is it could be a new home for me. So that's the time I start studying about the American value. And I totally agree with that. So right now, as I grew up throughout all this year, I try to protect this value. И тогда я начал изучать американские ценности, чтобы принять это первое свое решение, и они оказались мне очень близки, сейчас я всячески их поддерживаю. Right. It's interesting, Chang. If I may just interrupt you for 30 seconds. For us, we really, I mean, growing up in the Soviet Union, many of us loved America. Let's admit it. And we loved American values because in comparison it was just, I mean, many of our listeners would know what I'm talking about. Мы очень романтизировали Америку, я бы сказал. Да, мы очень любили и романтизировали Америку. Да. Безусловно. Но мы, во всяком случае, приехав сюда, мы даже не думали, да, что принимать нам американские Конечно, да. 100%. То есть мы, кроме того, Chang, the thing is that for us, the immigrants from the Soviet Union, at the time we were coming here, we were people without citizenship, many of us. My family, for example. So, which is... I'm sorry, I'm interrupting you. So, Chang, with your Hong Kong passport, did you have a chance to travel around the world with a Hong Kong passport? Yes. Yes. But because that back then is still under British. So with the Soviet passport, we didn't have that chance. I know. We needed to get visa in every small country in the world. Oh, Mish, in the Soviet times, we wouldn't be able to get it. Oh, yeah. Unless you have a corrupted connection in what we called AVIR. Right, exactly. Right. First of all, it was problematic to get the passport, the international passport, to travel. Yeah. Right, I learned this experience, because I work with a lot of Chinese American constituents. They originally from China mainland. Right. Correct. So that's why I hear a lot of stories. So Similar I feel thing, for them, right? Right? And then the last 5 years, I started involved more in the Conservative Party, and I switched party to join them, right? From Republican Party Republican to Conservative Party, right? It's very simple. The way I look at the value of Conservative Party, it is more for the immigrants. Я перешел из республиканской партии, Чанг говорит, в консервативную, потому что я очень много работал с выходцами из Китая, тоже, в общем-то, такая коммунистическая, социалистическая страна, потому что консервативная партия делает больше для иммигрантов. Yeah, because if you just look at the name of conservative, you will always think, okay, it's old-minded, right? That, religious control. Actually, it's not. It's not. Right. I agree. Right. So the reason why I say it's more for the immigrant, because
for immigrants to come to this country, it's more they want to have a better living. They want to find a new home, right, that can achieve more than their original country. Otherwise, nobody wants to leave their native country. Of course, Chang. Through the hard work, through the family values, through the what we call meritocracy in education. Exactly. Where a gifted and talented, really gifted and talented, would be able to accept the gifted Yes. and talented school. Yes. Yeah, I'm sorry to interrupt you. And You're right. And Absolutely. and in terms of you just touched the point that gift and talented program or specialized high school, right? I mean that's a heated topic, among the city education system, right? Why do we have 12 so-called specialized high school? If we improve our city education system, then every single school is a specialized high school. Very good point. Yes. So there will be no fight for to Exactly. fight for our kid to go Right. to Right. those 12 schools. Yeah. Right? Same thing. Competition, right? Competition means improvement. Competition doesn't mean discourage, right? The term discourage is like what the liberal Right, they're coining the people that work hard. Oh, Correct. You are Correct. doing too good. You're going to discourage other people. No, that's not the point. The point is you have to find a way to compete. Достижения достигаются, извините за тавтологию, в конкуренции, при Gentlemen, свободной конкуренции. competition is the way to raise the bar. Correct. Not to lower the bar. Correct. Of course. You know, I'm always, I don't know if any of our listeners would watch the movie 42 about Jackie Robinson. You know, the first black player in the Major Baseball League. Сейчас Аля reason- говорит о фильме, который называется «42», да, От Джеки Джеки Робинсоне, Робинсоне, да, о первом чернокожем принятом в Многие знают его профессиональную просто команду. по названию «Хайвея». Да, по названию точно. Он был первым чернокожим, принятым в профессиональную команду. The professional baseball team didn't accept him because he was black. Correct. The professional baseball team has accepted him because he was one of the best in the baseball game. Correct. So by joining the team, he would be able to raise the bar higher. And that's the whole idea Absolutely. of the competition for every person in America, for a person with any color of any color of the skin. That's what this country has been built on. Correct. Gentlemen, we have a few minutes left, and we have a comment from our listener. I'll read it in Russian. I'll try to translate it into English, okay? Валя нам пишет. Кошмар ситуации в том, что при сегодняшнем взгляде Демократической партии то, о чем вы сейчас говорите, это может быть интерпретировано как расизм. Well, our listener, and I totally agree with, what's her name? Валентин, it's Valentin. him, yeah. Valentin, I'm sorry, his name. Our listener is saying that what you're talking about now can be interpreted as a racism these days by the Democrats. Unfortunately, right. Correct. But the only I had a chance to talk to some black elected officials, some African American and Hispanic elected officials about it. They didn't have any argument against me. They did not, Chang. So whether they would call me a racist or not, but they knew I was right when I was talking about it. And this, we're talking about people at the very high helm of the government. They understand. When I'm talking about Jackie Robinson, they understand right away that this is it. Of course. And Of the course. argument against it, you won't be able to find any argument against it. Correct. So whether it's racism or not, it's 100% truth. It is a reality. They're just trying to take common sense out and put racism instead of common sense. Yes. That's True. That's what Yeah. happens, right? True. Absolutely. And the interesting is I'm sure people know me knowing that I have a last name which is a more British last name than a Chinese last name. Yes. Right. So when I making comments on social media, people call me racist. So the next thing I do is I slap my photo. Right. Me racist? Are you just kidding me? Yeah, but that's when our listener is very much on the point. These days, when we're talking about common sense, they call us racist right away.
We're talking about right. gifted and talented schools. They call us racist. You don't want black kids to participate in a good education. I want to give absolutely opposite example of our listener who is a Trump hater. Okay. And he says that with common sense, you already chose that Trump and opposing, right, to what we are saying. И пишет, а не вернуться ли вам в Россию с вашей пропагандой? Были бы уже подходящими участники шоу с Соловьевым, Симонян и же с ними. Мне кажется, Феликс, вы принимаете нас совершенно за других. Феликс, то есть вы как-то утрируете вы ситуацию. очень утрируете ситуацию. Мне кажется, что как раз он считает, что мы пропагандируем, промываем мозги. Мне кажется, что вам их промыли очень серьезно демократические силы. Ну, во-первых, мы уважаем ваше мнение, безусловно, и вы имеете свою точку зрения. Безусловно, конечно. Но конечно. просто, понимаете, я не думаю, что сюда стоит примешивать бывшего президента Трампа. Не стоит. Нужно просто, когда мы говорим о здравом смысле, не нужно бросаться разными словами или приводить в пример те или иные высказывания. Но мы стараемся говорить в пределах логики. И если вы хотите с нами поспорить в пределах логики, мы всегда за. Да, только давайте пределы. Я готов даже Феликса пригласить на наше шоу. Конечно. На одно из наших шоу. Феликс, приходите, поспорим в прямом эфире, чтобы мы не бросались друг друга с удовольствием. Всякими неприятными. Да. Вообще, Chang, in politics, I think the most important opinion is the opinion of a person who wouldn't agree with you. Correct. But Yes. educated person. Correct. Educated. Now, So- just to add to the point, right? I mean, this is going back to the Constitution, right? That I believe in, right? Trump was elected as a United States president, He was, right. right? You like it or not, unfortunately, or fortunately, right? Same thing with Biden. He was elected as Correct. right? Correct. You like it or so, not. So the point I want to make is, Right. we are living in a country that promote democracy to begin with, right? Democracy means we can have different opinion, we can have opposite opinion, we can debate, Right. we can argue, Exactly. right? But in the end, we make friends. Yeah, we've been friends, and at the end, if we're going to come to the compromise between people with different opinions, that compromise would be very much close to common sense. Right. And then for the general public, if you don't like it, then you vote the person in charge Right. out. Right, and change a new person. Exactly. Друзья, ну что ж, наше время вышло. Спасибо огромное. Была горячая беседа. Сегодня у нас в гостях был Thank you, представитель консервативной партии Чанг Дик, который объяснил нам, что такое консервативная партия, чем она отличается от других. Чанг, thank you so much for coming. Thank you Thank you, for Michael. spending Thank you. your Thank you very hour much. with us. Thank you. Thank you. Друзья, услышимся в следующий четверг. Но лично я с вами услышусь, конечно же, завтра, как всегда, в рабочий полдень. Всем пока. Удачи впереди, Гельман Всего Шоу. доброго, будьте здоровы.